Aftermath of the December 30th attack on the Gambian State House in 2014, families of the victims in the incident manifest their sorrow and demands. On this flashback, the family of the late Njaga Jang in the United States tells his son tells how his son might react to the news of a gone father in this incident. From Kentucky has been killed in the African country of Gambia. According to reports out of Africa, JAMMEH Jane was part of an attempt to overthrow the government. He leaves behind 2 small children. LEX18's Richard Essex spoke with his ex-wife in Frankfurt, who's struggling to explain his death to their son. The headlines from a newspaper in Gambia say that Nada Jane was killed during a coup attempt. I love him because we have a son together. The tears running down the face of his ex-wife say her heart is broken. He was trying to go in and save somebody, and he didn't want to leave without him, and they shot him down. Katrina Sharp and Jane were together the better part of 7 years. Jane joined the Army soon after the couple exchanged vows. This 9-year-old little boy is the legacy Jane leaves behind. Sharp says her ex-husband wasn't the kind of guy that talked a lot. She was surprised as anyone when he left for Africa. What he told me before he left, he was just going out of town, and he dropped his son off, and he said he'd be back. He really didn't tell much to anybody. Getting his body out of Africa could be next to impossible. We have to get his body from the ones that basically killed him. The details of his death are still being sorted out. Telling their son his father isn't coming home is tearing her apart. I told him that I really didn't know how to tell him. I was sitting on the bed, and I told him he wasn't going to be able to see his dad anymore. I just wish he would have spoke to his son. At least left his son a note or something before he left. Covering the news, Richard Essex, LEX18 News. Back in the Gambia in 2017, the remains of the former commanding officer of the State Guards Battalion, Lieutenant Colonel Sane, Captain Jagan Jang of 149 Infantry Battalions of the Kentucky National Guard in the United States, and Alaji Nyas have been exhumed and returned to their families. The exhumation of the remains that were buried in a single grave in Tintintiba Forest Military Branch in Fonyi came as families continue to demand from the new government to allow fitting burials for their fallen heroes. That's the end of the story. Of course, a reflective one, I have to say that some 5 years ago, the attack at State House, and December 30th, it was the same day, some 5 years ago, li xew foofu ci State House ñu ko fàttale ko tey gis nga li nga xamantene mooy images yi am na ñi nga xamantene ba léegi kooku bokk na ci nga xamantene jëkkëram ñoom nekkoon na victime so mu ngi doon wax ne tey doomam bu fekkee wax nañ ko sa baay bokkoon na li nga xamantene nekkoon na li nga xamantene mooy mu ngi fi waaye ñu wax ko sax moom li tax gisatul papam ak yooyu so dafa nekk li nga xamantene mooy li saat ci jigéen bi comme ni nga ko déggee ci audio bi so c'est réaction li nga xamantene mooy ci story bi ak development boobu noonu. waaw defe naa ne àdduna moo tëddee nu mel ndax boo gisee xalaat ñëpp di ko fàttali mooy ne jëye la ju amoon. jéye ji bi mu amee am na ñu nga xam ne ñoom nekkoon nañ ci victime ñoom amoon nañ ci gàllankoor bi mooy ku ci ñàkkoon sa mbokk rek tey jii bu fekkee bés bi jotaat na buñ koy fàttaliku day mel ni góom bu yees lay doon ci yow ndax ñoom ñi ci ñàkkoon yëpp ci bés ba keroog ba ñuy toog di xam lan moo waral ñu ñàkk seen mbokk muy soxna muy waajur muy doom ñëpp lu ñuy yëg rek mooy ne lii moo waral ñun ñu ñàkk suñuy waajur wala ñu ñàkk ñenn ci suñuy njaboot buñ demee ba tey mu toll ci juróomi at ñuy fàttaliku bés bu nu mel jàpp nañ ne warugar la ngir fàttaliku askan wi dañ koy wax saa su nekk defe naa ne këtu tasu xibaar bu nekk warugar yu mel nii moom moo nekk sa li nga xam ne moom moo nekk responsibility ngay jox nit ñi xibaar ci ni mu amee ngay fàttali nit ñi li nga xam ne dafa weesu woon nga leen di digtal tam li nga xam ne dañ ko dëgmal te jàpp nañ ne lii lu weesu la woon tey buñ toogee di ko waxtaanee am na ku nga xam ne tey jii dina ko gën a fàttali ne fitna bi amoon na ci biir réew mi te booba ba tey am na ñu jàpp ne démb la sax ndax li tax mooy at dafa gaaw
waaye bu fekkee akaayef dafa am ci lu mel ni tey nin ko fàttalikoo jàpp na juróomi at ci ginnaaw la ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon victime te dafa am yu bëri yu am ci diggante bi li nga xam ne xam nañ ni ci biir waxtaan bi dinañ ci ñëw ci yaatal indi ci leeral waaye segam seetaan nañ vidéo bi keroog ba loolu amee wala ci jamono jooja ñoo ñëpp wax nañ xam ne ndeke lii moo waral ñoom ñi ñàkk seeni mbokk gis nañ keroog bali fetal yi nit ñi doon dégg pum pum bu nga xam ne ñu bari buñ ko doon dégg xëj na lu mel nii bési indépendant la wala yenn yi nga xam ne nit ñi dañuy célébrer lu nga xam ne fetal yi dañ koy sànni ci ngelaw la rek nit ñi di ko dégg waaye keroog mu nekkoon ci bëti askan wi di reyante ci biir ñi nga xam ne ñooy takk der yi mu nekkoon lu nga xam ne lu yéemu la woon waaye ñu ngi ñaan rek ni mu fi amee woon ci fitna ji amoon ba ñu bari ñàkk ci seen bakkan yàlla na ko suñu borom yemale ci loola waaye yeneen yi nag buñ ci ñëwee ci biir xibaar bi boo ko développé dinañ ci indi gis-gis ak askan wi tam seen jàngat ci lu nu mel. exactly ni nga ko waxee am na solo bu baax a baax Julde comme maam ni nga ko waxee rek lu raar la woon wala sax li nga xamante ne mooy nit ñi baaxawuñ ko di ko gis ci réew mi loolu mu xewoon ak ni mu xewee am ñi ci ñàkk seen bakkan jigéen bi loolu xewee ci jamono jooju la doon wax li nga xamante ne mooy kàddu mi wax ni wax ci doomam ak yooyu after all lan moo nekk sa réaction ci li nga xamante ne tey ñu ngi koo fàttale ko xewoon na ci réew mi tamit mooy loolu comme maam ji bi nu mu ko indee. dafa daw yaram torop event bu failed coup d'etat bu happen on here in 2014 involving some Gambian soldiers and of course civilians yoo xam ne ñu fi woon ñoo bëggoon na génne nguur bu fi nekkoon moo nekk Yaya Jammeh mu nekk loo xam ne like ñoom dañ doon demand ne ñu teg ne like they were oppressed and then law bu fa nekkoon like Yaya Jammeh bu mu fi nekkoon dañ claim ne moom he was a dictator moo taxit gars yi ñu felt ne a need to remove him and buñ ko doon génnee ñoom ñu bari la gis nañ ne fii recently book launch Cherno Njie bi Sweat is invisible in the rain gis nañ ne fii si book launch am bi moom mun doon celebrate these fallen heroes because moom to him mu ne coup d'état bi is not a failed attempt to him is a success because it's something that really paved the way for the new Gambia pour ñi ñi gis ne okay you know there is a need for people really to stood up against the oppressive rule of Gambia's former president Yaya Jammeh so lu mu nekk loo xam ne dafa am solo torop so si book am bi gis nañ ne dafa celebrate gaay dafa wax explain in detail D30 gaay seen nuñ jànkuwanteel tolof buñ face ak some of the things that they were trying to do in order to remove Yaya Jammeh in power. But of course, it's important to note also this is one of the many failed coups of under the Yaya Jammeh's regime. But well, attempt coup. But lumneka di wane like I think this one is exceptional in the sense that this is the last coup actually bo xamne like from this coup then new elections and then Yaya Jammeh was eventually removed out of power, which I believe it's something lo xamne is significant you know in the history of this country. So we just want to say that never again mi ñaanuñ yalla tamit ñu am a rule bo xamne like civilians will have the mindset to actually remove the sitting government because you know they believe that he is oppressing them somehow. Interesting. I know we will, of course, continue to widen the discussion, and Mamji will come back to you. But we have the deputy spokesperson of the APRC on the line, the government on power at the time, Dudu Jah. Mr. Jah, good morning, and thank you very much for your time to join us on the program. Of course, as we were following and we were discussing about the events of 2014 on the attack of State House then, ruled by the former president, Yaya Jammeh. Of course, what is your own take, if you were to remember, on that event, December 2014, on 30th of this attack at State House? Yeah, good morning, and thank you for having me on the program. It's a pleasure. I would say it's a memorable event, which was in 2014. December 2014, we're talking about like 5 years now, actually heading into that. And as far as I am concerned, it's history, very historic in this country. Okay. And it's worth also being talked about. And as far as the TRRC was concerned, they said, like you just mentioned, the slogan said, never again.
And I've been advocating saying whether they will look into the 30th December attack. I had this discussion and sharing this with many, and some told me, why not? They have to. I said, I doubt they're going to skip it. Because it is my belief that lots of people were involved, our security sector, business people, people in the diaspora, they all had a hand in it because they were very desperate to make sure that JAMMEH goes by hook or sinker. So, but this is an issue that I believe the TRRC will never look at because it will surface and reveal many people that get involved in it. Well, after all, some 5 years on today, is it still a concern to the APRC, if I can ask, especially with the way and how some of the people that attempted or participated in the coup are welcome back in the country, and you talked about the TRRC and all that, probably they are not talking about it. Is that sort of a disappointing that you have as a party? Not actually as a party that we feel disappointed, but as a Gambian, I would say, for me personally, I always say, like what was wrong yesterday cannot be right today. If you look at issues, there are many people that condemn coup d'etat, and they still do. But it's like the 30th December attack becomes exceptional because, like you mentioned, the way they were welcoming this country, how they were received, and to the extent that Alaji Barrow was giving position within the TRRC as the head of the Sergeant investigation, which many Gambians cried about, but they still ignore. It means like coup d'etat is illegal, but at that point it was accepted. Some even justified it and said, we had a government in power that was supposed to go out. But a wrong can never justify a wrong. Coup d'etat is illegal, no matter where it happens in the whole world. It's something that people need to condemn. And you can justify it no matter what happens. So I feel disappointed on that angle, on that edge. All right. People who stand and say coup d'etat can take place. Okay, Mr. Jai, if I can come in, how much blame, APRC could be responsible in the destruction done on December 30th, 2014? Can you come again? Yeah, I was asking about the blame, how much the blame or the responsibility, how much that the APRC would take on the destruction done at the State House in 2014 on that attack. How much blame the APRC? Or the responsibility, if I can say it that way. I didn't get the last part of your question. Well, maybe the network is. The network is not, the network is not doing a good. Yeah, but yeah, what I was saying, because lives were lost, and of course, some materials were destroyed and all that. So we are asking about how much responsibility should APRC take with regards to what happened at on that attack. Okay. Yes. So, like what happened during the 30th December attack? How exactly. Much blame Yes. can the APRC take? Yes. Actually, whenever life is lost, whenever property is destroyed, it's the responsibility of that sitting government. Whether it's accepted or not, it is our responsibility. It's very sad that lives were lost. We feel it should not have happened. Anything that was lost or destroyed also, it's something that nobody can say, yes, it must happen. We have to rule that out. And if you look at the issue, the weapons that they brought in this country, not for the first time, but there are even governments within Africa that can't afford, to purchase or to have such weapons in their midst, which shows that financially there were people behind it, who had money or had that backup to the extent that they could purchase such weapons or to have them in their possession. Definitely, whatever happened was regretted. And as a government at that time, we cannot say we were happy that lives were lost or property was destroyed. ok Doudou buñ lay laaj tey fàttaliku bés bi yaa ngi ko doon wax léegi juróomi at ci ginnaaw tey jii ci junju ak taxawaayu doxalinu nguur gi ak li waraloon ñi foqar ñi bëggoon a foqar ñi nguur ci loxol Jammeh juróomi at ci ginnaaw yow as the deputy spokesperson bu APRC jàngatu li weesu woon ak bés bi ak ëllëgu réew mi ak doxalin bi lan nga ñu ci mën a indil. jërëjëf maam ji bi loolu doon li nga xam ne comme noo ko waxee rek buñ ko compté digmal nañ ci juróomi at
mu nekkoon loo xam ne lu doy waar la ci jamono bi nga xam ne xewoon na ngir mbir la loo xam ne dafa bettoon ñu bari ci wàllu waxtu buñ ko def ak li nga xam ne mooy ay ngàndaay duga fii loo xam ne musu fee duga bu doy na waa trop donte am na ay bakkan yu ci nekk am ay yàqu-yàqu yu ci am loolu doon loo xam ne dañ ko ñaawlu jamono bu mu xawee nañ ko ñaawlu tey nañ ko ñaawlu ëllëg li ma faral di wax rek lépp li nga xam ne baaxutoon démba mënut a baax tey te coup d'état kenn warul di ko dooleel moo xam bakkan des na ci wala déedéet parce que saa yu nekk rek li moo ëmba rek mooy ay bakkan yi ci faat ak li nga xam ne mooy yàqu-yàqu loolu lañ de séntu ci coup d'état fu mun a amee ak fu mun a xawee ci réew mi waaye doon na mbir bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ci bokka man li ma jujju mooy ay ñi nga xam ne ñoo war nekk ci wàllu jaay ak jënd ñi ñoo businessman ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci ñuy sol uniforme mooy borom teli bokkoon nañ ci ak ñoo xam ne quand même ñu ngi toog bitim réew ñoo war diaspora bi ñëpp seen loxo daf ci duggoon parce que ñoom luñ gisoon rek mooy ki fi jiite woon dafa war a dem ak lu mu war a jar wala ak lu mën ci xew daal war naa mun a dem ñoom lii lañ gisoon ak lu mu leen mun a jaral loolu doon ci bunta bi nga xam ne ñu ngi koo ñaawlu waaye dem na ba ñoo xam ne sax ñoom dañ jàppane li xewoon war naa mun a am ngir ki fi nekkoon daf ci yaaga mu doon def ay yàqa ñoom ci seen gis-gis te tax na li ci faat ci bakkan ak ay yàqu-yàqu ñoom gisuñ ne ay ñaaw téef la waaye li mbir la xam ne Duudu ñàkk gis ñaawteef yooyu wax nga ko yàqu-yàqu yi amoon bakkan yi ci ñàkk jamono boobu yéen a nekkoon ci nguur loolu ci sa jàngat tuuti wax nga ko léegi dafa am ñu bari ñu jàppoon ci yëf yi mooy ñi nekkoon ci takk der yi ñi nekkoon bitim réew ñi gis équipement yu seer yi nga xam ne moo ci amoon lan la leen jàngaloon ci bëggoon a foqar ñi nguuru Jammeh mi fi nekkoon bañ gis matériel yi nga xam ne moom moo amoon yëpp ngir fitna tegu ci kawam rek mu jógee fi waaw loolu leneen luñ ci jàngee mooy même ñu nekk bitim réew ñoom seen boppa dañ bëggoon mu jóg fi boo xoolee réew bu mel ni Amérique ñu war faa jël ay ngànnaay jëndee ko fa def ko ci ay béréb lu mun a jaar place moo xam ci ndox bi la wala ci jaww ji la ba génn fa dugga beneen dëkka ñoom duñ wax ne munuñ koo yëg ngir li gën a tuuti loolu ñu ngi koo yëg te ñu ngi koo tere pour li nga xam ne du mun a jàll génn wala mu dugga seen biir dëkka kon dafa mel ni ñoom seen boppa amoon nañ ci loxo pour bugga rek nguur bu fi nekk jóg fi ngir boo xoolee bi mu xewoon ñoom seen embassy bi sax ñu doon garde si président bi si nekkoon dafa dem di wax ne ñu faa garde sa du ñoraat ay gànnaay ngir dafa gisoon ne sàggante la ci ñoom seen wàlla kon li ñoo jàngal rek comme lu bari nekkoon bitim réew sax bëggoon nañ moom mu jóge fi ngir li dem ci li nga xam ne mooy ñoom seen intérêt réew te mënuñ ko woon a am fii loolu nekkoon nañ jaaxare lu mag ci ñoom mais yàkkamti woon nañ pour mu dem parce que li wane li demel rek mooy comme boo xoolee dëkk bi nga xam ne mooy fi ñu gën a jege di suñ dëkkandoor di Sénégal dem nañ ba defal leen ci ay tuuma ngir fa leen jaar ba mun a dugg ci fii kon boo xoolee ba moom bi mu fi jógee ak ñoom nangutoo yi ñu am ak réew yooyu ñu mel ni Amérique sanction yi ñu dindi boo xoolee Sénégal tey seen intérêt ci réew mi fii buñ amoon juróom te yokku na ba fukka kon li ñoo mën a rek mooy ñoom ñëpp jàppoon nañ ci wala bëggoon nañ pour moom tam mu jóge. ok léegi ñi jàppoon ci yëf yëpp mu ngi mel ni comme li nga wax dañ doon ràcc jëmale seen kanam loolu weesu ñi gis ñi jàppoon ci coup bi ñenn ci ñoom bu ñuy ñëw ñu la leen red carpet ñenn ci ñoom jamono bii am nañ daraja bi ci biir réew mi gis nañ lu yàggul dara Thierno Ndiaye bind na book di fàttaliku bés boobu di wane ne success amoon na ci ñoom li nekkoon seen mébét mooy na fi Jammeh jógee jàngat boobu ci tënkal ci lan ngay wax réew mi ci loola. waaw loolu ba tey rek ñoom xëy na dinañ ko ndamoo waaye ku nekk war na koo daaxa war nañ koo mun a ruslu ngir lu ñoo wax rek bés mooy say bés xam nga bu keneen jógoon pour def ko tey dina am ñu ko daaxa bu boobaa ñeneen lañ la ne déedéet xewoon na fi démba lii lañ ci binda lii lañ ci wax nangam ak nangam lañ ci def moo tax man li ma góom te du ma denc ko wax mooy li ci bonoon démba mënut a baax tey lépp loo xam ne lu bon nañ ko daaxa moo xam démba la fi saxoon wala bugg a am tey bu ñëwee élection war nañ ko mun a ñaawlu gis ne lii warut a doon lu am te boo xoolee man wax naa ko surtout ñi nga xam ne ñooy gestu li xewoon ci li nga xam ne mooy nguuri Jammeh ñoom dem nañ ba ci fi slogan lu ñu wax ne never again ne dootu fi am ma ne lu mel ni 31 décembre war nañ ko mun a gestu ba def ci ay feeñal leeral ci lu bari waaye man li ma waxoon ma ne ci suma gis-gis gaay duñ ko def parce que buñ ko defee mbóot yi ñoo suli dafa bari am ñu ma ne déedéet waaye ci la bokka dinañ ko gestu ma ne duñ ko gestu kenn ki ci bokkoon ci ñoom du amul rek ci dellu ci fii waaye ñu jox ko place
buy liggéey ci TRRC bi Gambien ñi ñu bari coowoon ko joytu ko gis ne waruta am waaye ba tey dara génn ci. Deputy Spokesperson for APRC, thank you very much, and it was a pleasure having you on the line, and thank you so much. It's always a pleasure, brother. All right, thank you. Thank you very much. That was Durja was sharing his thoughts with, of course, us on the viewers as well on the events of December 30th, 2014 attack at State House. Yes, maam ji bi ak Julde dégg nga li nga xamante ne Doudou Dia lim wax ak tamit li nga xamante ne xaw na ci diggante bi di bii boobu ba léegi. Just finally nañ pour ñu tëj li nga xamante ne mooy waxtaan boobu rek foog naa ne leneen li ci mun a nekk rek mooy comme li ko Julde waxoon right now civilian government lañu am te ñaanuñ yàlla sax ñu gis yu mel ni amaat ci réew mi ndax coup d'état moom nekkul lu gën ci benn réew wala kenn bëggul ma because bu xewee rek lu ci dee am lu doy waar la ay rey ay yàqu moo dee xew so ñu am yaakaar daal lu mel ni du amati ci réew mi. waaw comme ni nga ko waxee rek ak ni ko Julde junjee ci ginnaaw tuuti yaakaar nañ ne comme ñaawteef la te Duudu sa wax na ko. lu ñaaw du mus a ñaaw lu bon du mus a baax. kon jàpp nañ ne segam ñëpp ànd nañ ci ne baaxutoon te li taxoon ñi ko bëggoon a def ñi ko doon def mooy génnee fi ki fi nekkoon jàppoon na doxalinam àndul woon ak yelleefu doomu aadama kon jàpp nañ ne ñoom dinañ ci jàngee ñi fi nekk itam dinañ ci jàngee ëllëgu réew mi ñi bàyyi xel ci fitna yu mel noonu ñu dàkkal ko ba ku nekk toppatoo soxlam ba bés bii comme ni mu amee woon ñu koy fàttaliku taarix tey ci ñaawteef bi amoon ñi ci ñàkkoon seen bakken li taxoon a jóg bés baak yooya ñi mu doon lu nga xam ne daal taarix la rek ci ñu koy fàttaliku waaye bu mu fi amaat ba ñu ne amoon na fi. Exactly moo tax fàttaliku am solo Julde finally sa gis-gis ci yëf yi wala ñëw wéy. daanaka maam ji bi wax na lii taarix la dafa amoon in 2014 mu nekk loo xam ne dafa doy waar let us just pray and hope that the Never Again campaign will also happen in terms of coup d'etat issues dëgg la ñi suñ if they are oppressed sometimes the best way they think is to involve in coup d'etat and all that, so we just pray and hope that the Gambia will not face or will not be in such a situation whereas the only solution for us we think is coup d'etat. So may their souls rest in perfect peace. Amen. And we hope that the victims also then you heal, you move on because the TRRC is also ongoing. We just hope that D13, this is just the surface because I am of the belief that TRRC we will hear much more revelations. No, duñ ko wax. Anyway, thank you very much. Ci loolu xam naa pour wax rek ne ci coup boobu noonu Lieutenant Lamine Sané moom moo ko jiite woon waaye moom ak Njaga Jaañ ak ñeneen bokk nañ ci ñeenti nit ñi nga xamante ne reyoon nañ leen wala ñàkkoon nañ seen bakkan ci coup attempt boobu in 2014 ñu masaw seen famille yi yëpp waaye tamit ñu wax rek ne yàlla bu amaat ci réew mi